name is Hugues Moussy. I'm the head of research and development at IIEP. Welcome for this session of our strategic debates, both to people in the room, in our auditorium here at IIEP Paris, and online. Good morning for some of you, maybe good evening. I don't know where you are. So this is the third strategic debate this year, and under the overarching theme of breaking barriers in education. So I don't know whether the baccalaureate is a barrier that we need to break in the French education system, but today we are going to discuss the reform of baccalaureate, which is the flagship diploma of secondary level of education in France, which is definitely an interesting debate that has been going on for a while in France, and when I say a while, probably over 30 years, and which also relate to a lot of issues that we encounter in countries with high stakes assessment or high stakes examinations, which have an incidence in how pupils both perform, but also have their overall careers into education systems. We are going to discuss that with our panel. So Pierre Mathieu is Professor of Political Science and Director of Sciences Po Lille. Welcome. Paula Santiago is the Head of Policy Advice and Implementation Division at the Directorate of Education and Skills at OECD here in Paris. Welcome too. And you know Michaela Martine, who is a program specialist at IIEP within the research and development team, and who will chair and moderate the debate. So our debate today is going to last about 2 hours, and after our panelists' interventions, we'll have plenty of time for questions here on the floor and online, so you can follow us online on YouTube and use the chat function of YouTube to ask questions. And you can also follow us on Twitter with the hashtag, which is Strategic Debate, with S and D being in capital letters. And so don't hesitate to tweet or to follow us on Twitter if you want. Michaela, the floor is yours. Thank you, Hugues, for a perfect introduction. I think we have a very interesting topic today. And of course, as Hugues just said, it's quite linked actually to the overarching topic of our series this year, which is about breaking the barriers. And it's true that they can be barriers, but I think they can also perform very important functions, like setting standards in the system, that go down deeper into the educational organizations. And it is also, of course, we know all, a mechanism to select those students that are expected or should be expected to have a good chance to succeed in the next level of education. So perhaps some more words about Pierre. Yes, you are currently the director of Sciences Po Lille, and you are a professor of political science, and you are a specialist in public decision making and policy analysis. So that allows you, of course, to give a particular view on the topic. And on the practical front, you have been involved in the design and the shaping of quite a number of education policies in France. You were in charge of designing a reform called Parcours d'Excellence. And we had the chance to have you with us already 2 years back on this topic. And the same year, in 2017, you were asked by the present Minister of Education, Jean-Michel Blanquer, to design the high school and baccalaureate reform. So baccalaureate is an institution in France, and so it is something which is very has a high symbolic value in the system, and therefore I think it's something that is perceived as very important. Paulo is Pierre's discussant. He is also a policy analyst. So we have two policy analysts speaking to each other. He is the head of the Policy Advice and Implementation Division within the Directorate for Education and Skills at the OECD. And he takes a leading role in the provision of evidence-based advice
we hope, evidence-based. That's what we are all looking for. In OECD member and partner countries, both collectively and individually across all sectors of education. And we had the opportunity already to work together in the area of tertiary education. So it's my pleasure to have you here. And without further ado, I give the floor to Pierre to start his presentation. Good evening, everybody. Je vais parler donc en français puisqu'il y a des traducteurs qui font l'amitié de traduire en anglais. Alors merci beaucoup pour cette invitation 2 ans après, effectivement. Donc je continue à essayer de contribuer un petit peu à la réforme du système éducatif français, très modestement. Et puis alors effectivement, comme ça a été dit, il y a j'ai une double casquette, comme on dit en français, c'est-à-dire que d'un côté, en effet, j'ai été chargé de donner un petit coup de main pour cette réforme du bac et du lycée. Et puis, par ailleurs, mon premier métier, c'est d'être professeur de sciences politiques et notamment de travailler sur les questions de décision publique. Donc si vous voulez un petit peu une image, c'est un petit peu comme un médecin qui se serait soigné lui-même, vous voyez, puisque j'étais amené à être en même temps analyse de ce que je faisais. D'ailleurs, c'était tout à fait fascinant parce que quand on fait de la science politique et qu'on travaille sur la décision publique, on a un problème, c'est que souvent, on ne connaît pas ce qui se passe dans la black box, donc au moment de la décision. Et là, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir été présent à des moments clés, au moment où le ministre décidait de telle ou telle chose, même si la décision, et j'en dirai un mot tout à l'heure, si j'ai le temps, la décision, ce n'est pas la mise en œuvre. Quand on enseigne à des étudiants la science politique, n'est-ce pas, on dit qu'il y a la décision, qui est déjà assez difficile à prendre, tellement difficile à prendre que parfois on ne décide pas, et que ne pas décider, c'est décider d'une certaine manière aussi. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a décidé, souvent les observateurs extérieurs, les journalistes pensent que c'est fini, alors qu'en réalité, c'est souvent le début des problèmes, des ennuis, puisqu'une fois qu'on a décidé, il s'agit de mettre en œuvre. Et bien entendu, plus on s'affronte à une politique publique complexe, ancienne, et plus la mise en œuvre est difficile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'enjeux, beaucoup de représentations du monde qui se font jour et qui sont à dénouer. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire dans le temps qui m'a été proposé, c'est de vous dire d'abord un mot très, très rapide, très général de la place du baccalauréat dans le système scolaire français, très rapidement, hein, bien sûr. Ensuite, je vais vous donner des éléments sur les objectifs et les résultats, la méthode de la réforme. Donc là, je vais me situer plutôt du côté de l'action, donc du rôle que j'ai pu jouer, de comment ça s'est passé. Puis après, j'essaierai, si j'ai un petit peu de temps, mais je pense que Paolo, on en discutera sans doute, peut-être des éléments un peu de théorie de sciences politiques appliqués à ce que j'ai essayé de faire depuis à peu près 1 an et demi à peu près. Alors, d'abord des chiffres, parce que je ne sais pas si vous avez, pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur de tout ça. Alors moi, j'ai été chargé de faire des propositions pour réformer 2 des 3 bacs. Enfin, en France, en fait, il y a 3 bacs. Il y a le bac qu'on appelle le bac général, il y a le bac technologique et il y a le bac professionnel. D'accord ? Le bac général a été créé en 1808, très longtemps. Évidemment, on l'appelait pas bac général à l'époque, c'était le seul. Le bac technologique a été créé dans les années 60 et le bac professionnel dans les années 80. D'accord ? Pour vous donner les chiffres, aujourd'hui, en 2017, on avait 380 000 élèves qui ont passé le bac général, 140 000 qui ont passé le bac technologique, 180 000 qui ont passé le bac professionnel. 700 000 personnes. 700 000 personnes. Et à peu près 90% de ces candidats ont réussi le bac. Et sur ces 90% à peu près qui ont réussi le bac, 90% sont ensuite allés dans l'enseignement supérieur. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est une réforme importante, hein, puisque bien sûr, je vous rappelle également que le ministère de l'Éducation nationale en France, au total, c'est 1,1 million de salariés. C'est la moitié des salariés des fonctionnaires d'État en France, dont 800 000 profs. Alors, pas tous, évidemment, au lycée, et c'est plus de 4 000 lycées. Et donc, déjà, pour vous situer l'ampleur du travail. Alors, ensuite, pour vous donner des éléments par rapport à la société française, en 1970, 20% d'une classe d'âge obtenait le bac.
en 1970, 20% d'une classe d'âge obtenait le bac. Ce qui veut dire que le bac, à l'époque, évidemment, avait une valeur dans le système éducatif et dans la société qui a considérablement changé par rapport à aujourd'hui. Obtenir le bac en 1970, 20% de la population, c'est à peu près aujourd'hui le pourcentage de Français qui obtiennent un master. Donc vous voyez, il y a eu un décalage petit à petit dans le temps. Donc à l'époque, beaucoup de personnes qui obtenaient le bac arrêtaient leurs études avec le bac parce que ça suffisait pour obtenir une situation professionnelle assez intéressante. Pour vous situer l'évolution et la transformation structurelle du système en France, je vous donne donc des chiffres rapidement. En 1980, c'était 26% d'une classe d'âge qui avait le bac. 20% en 1970, 26% en 1980. En 1990, c'était plus de 43%. D'accord ? En l'an 2000, c'était 63%. D'accord ? Donc sur une période extrêmement rapide. C'était 65% en 2010 et c'est aujourd'hui à peu près 80%. Donc x4 en 40 ans, pardon, 50 ans, 45 ans, on a multiplié par 4 le nombre de bacheliers en France. D'accord ? C'est très important. Et dans cette évolution, je rappelle qu'en 1985, par exemple, quand moi j'ai eu mon bac, c'était 30% d'une classe d'âge qui avait le bac. Et c'était à peu près, il n'y avait pas de bac professionnel, et c'était à peu près 23% de bac général et 7% de bac technologique. Ok ? En 1995, 10 ans après seulement, c'était 62% de bacheliers. Donc vous voyez le choc exogène sur le système en termes de transformation radicale du système. Je suis un peu, ça parle beaucoup là, parce que merci. J'ai mon oreille droite, vous savez, à mon âge maintenant, je suis un petit peu. Et donc vous voyez le choc que ça a représenté. Et évidemment le choc en termes de transformation de la place du lycée dans le système de formation en France. Jusqu'aux années 80 ou 90, il y avait vraiment une césure très forte entre le lycée et l'enseignement supérieur. On ne se parlait pas beaucoup. Et puis la question de la poursuite d'études ne se posait pas véritablement. Au fond, on avait le bac et ça continuait derrière. Je continue sur les chiffres. Les taux de réussite au bac. Aujourd'hui, c'est à peu près 90%, je l'ai dit tout à l'heure. Longtemps, ça a été autour des 2 tiers. Il y avait 2 tiers de réussite au bac, 66% de réussite. Aujourd'hui, on est autour de 90%. D'accord ? Autrement dit, les jeunes Français qui vont jusqu'en terminale, donc qui sont à peu près 80% du classe d'âge, réussissent presque tous le bac. D'accord ? Donc c'est quand même un élément qui a beaucoup, qui a fait quand même une transformation importante. Donc on a dans notre jargon, on dit une démographisation du bac. De plus en plus de gens le passent et le réussissent, même si maintenant on plafonne, ça bouge plus, on est à 80% et je pense pas qu'on ira au-delà. Ça a une conséquence notamment, c'est un terme médical, mais il y a une embolisation de l'organisation du bac, c'est-à-dire un alourdissement considérable de l'organisation du bac, du fait du nombre de candidats, du fait du nombre de types de bac, de séries du bac, de spécialités dans le bac, qui sont très nombreuses. Et donc, au total, pour juste vous donner des chiffres, en 2018, on a eu 170 000 personnes qui ont corrigé ou surveillé le bac, c'est beaucoup. On a eu plus de 4 millions de copies à corriger, presque 3 000 sujets à fabriquer pour faire passer le bac, sachant que 90% le réussissent. Hein, le célèbre anthropologue Clifford Geertz aurait dit c'est un bazooka pour tuer une mouche. Voilà, donc on a ce modèle-là, plus de 4000 lieux de passage du bac, et puis comme dans la salle, il y a beaucoup de représentants de pays étrangers, par exemple, en France, les élèves qui passent le bac, aujourd'hui, peuvent passer 59 langues différentes au bac, dont certaines langues, il n'y a que 5 ou 6 candidats. D'accord, il y a même une langue qui n'est qu'une langue orale et qu'on passe à l'écrit, parce que c'est très français, c'est le génie français, hein, donc c'est le berbère, le chleu, on le passe à l'écrit alors que c'est une langue orale, donc on a une capacité à transformer une langue écrite en langue orale, c'est le génie français. Et puis on a évidemment des sessions du bac dans 91 pays dans le monde, du fait de notre présence dans le monde entier, dans 91 pays, et en fait le bac commence au mois d'avril à Pondichéry, en Inde, et va jusqu'au mois de novembre en Amérique du Sud. Vous voyez, donc il y a un poids considérable de l'organisation du bac, très lourd, pour au total quand même
un taux de réussite qui maintenant est presque proche de la réussite maximale. D'accord? Donc il y a un écart, si vous voulez, entre cette, allez, on va le dire comme ça, cette lourdeur du baccalauréat et les résultats auxquels on aboutit. Alors je dis pas qu'il faut que on rate le bac, mais en tout cas, il y a un écart entre les deux. Ensuite, il y a des interrogations depuis pas mal d'années, mais qui sont des interrogations qui sont souvent un peu cachées, mais donc comme on est entre nous, on peut le dire. Il y a des interrogations croissantes sur ce qu'on appelle dans le jargon la valeur certificative du bac. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela veut dire d'obtenir le baccalauréat? Qu'est-ce que cela veut dire de l'obtenir avec 14 sur 20, 16 sur 20, 18 sur 20 et, autre exemple du génie français, plus de 20 sur 20. Chaque année, en France, aujourd'hui, on a à peu près 300 élèves qui obtiennent le bac avec plus de 20 sur 20. C'est extraordinaire, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire, grâce, je vous expliquerai, si vous voulez, à des jeux d'options, plus de 20 sur 20. C'est remarquable quand même. Hein. C'est au-delà du génie, si vous voulez. Bon, alors, par exemple, aujourd'hui, pour le bac général, on a plus de 52% des bacheliers qui obtiennent le bac avec une mention. La mention, ça veut dire qu'on l'obtient dans de bonnes conditions et on est plutôt considéré comme un bon élève. Donc, vous voyez, il y a une interrogation par rapport à ça. Est-ce qu'il est plus difficile ou moins difficile d'obtenir le bac aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire de l'obtenir avec 14 de moyenne, 16 de moyenne, 18 de moyenne? Donc, il y a une vraie interrogation sur ce qu'on appelle la valeur certificative du bac. C'est vraiment un problème qui se pose. Alors, lié à cela, il y a un enjeu ou un problème de montée en puissance des études supérieures. Tous les élèves maintenant pratiquement toutes vont dans l'enseignement supérieur. Il y aura peut-être des questions sur notre système qui s'appelle Parcoursup. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a en fait il n'y a pas véritablement de lien entre le bac et l'enseignement supérieur. Je m'explique. Dans le système actuel, le bac, les résultats qu'on obtient au bac ne comptent absolument pas dans l'orientation dans l'enseignement supérieur. Zéro. C'est-à-dire qu'en fait, le bac, c'est simplement le titre qui permet de confirmer la place qu'on a obtenue dans l'enseignement supérieur. D'accord? Regardez, peut-être que parmi vous, il y a des parents qui sont concernés. C'est, je crois, demain ou après-demain que les admissions dans Parcoursup, donc les admissions dans l'enseignement supérieur vont être données aux futurs bacheliers. Le bac n'a pas commencé. Le bac n'a pas commencé. D'accord? Donc le bac va avoir lieu au mois de juin. Demain, 70% à peu près des futurs bacheliers français vont avoir une réponse pour leur place dans l'enseignement supérieur. Oui, donc je résume, c'est horriblement lourd à organiser, presque tout le monde le réussit, et ça ne sert à rien par rapport, ou très peu, par rapport à l'orientation dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc ce que je viens de vous dire très vite, c'est ce qui a quand même guidé la réforme. Au départ, car la réforme, c'était, et je passe donc au point, la réforme, c'était au départ l'idée de réformer le bac, l'organisation du bac, et par, on va dire, extension, agir sur l'organisation du lycée. Donc, en quelque sorte, commencer par la fin, les épreuves du bac, et remonter vers l'organisation plus générale du lycée. Alors, tout à l'heure, j'aurai sûrement une question de Paula, je dirai pourquoi. D'accord? Avec cette idée que le bac est donc très lourd à organiser, que sur le plan de son passage, c'est un peu particulier parce que presque toutes les épreuves, on les passe en quelques jours au mois de juin. Donc, en français, on a une expression qu'on appelle le bachotage. Donc, les élèves, ça fait sourire une partie de la salle parce qu'on l'a tous fait, pas moi bien sûr, mais c'est on travaille à fond pendant 15 jours au mois de mai, on travaille beaucoup, on passe très vite les épreuves, puis un mois après, on a tout oublié. D'accord? Donc, sur le plan, disons, de la pédagogie, je vais vite, hein, bien sûr, je suis un petit peu caricatural, mais sur le plan de la pédagogie, de l'intérêt, c'est quand même pas extraordinaire, on va le dire comme ça. Hein. Bien entendu, j'ajoute à cela qu'à partir du 20 mai, les lycées en France sont fermés. Donc, les élèves qui sont en classe de seconde ne vont plus à l'école. Parce qu'il faut organiser, bien entendu, le baccalauréat, tous les professeurs sont mobilisés, etc., etc. D'accord? Bon. Donc, il s'agissait de transformer le bac, de l'alléger. Alors, il y avait au fond deux idées. La première, c'est que les notes obtenues au bac, ou en tout cas une bonne partie des notes obtenues au bac, comptent pour l'enseignement supérieur, par rapport à ce que je disais avant. Première chose. Deuxième chose, c'était de mettre en place du contrôle continu. OK? J'y reviendrai parce que ce qui va se préparer n'est pas génial, mais bon, c'était cette idée que, en gros, c'est pas simplement
une course de 100 mètres au mois de juin à toute vitesse, c'est sur les 2 années de la classe de première et de la classe de terminale, on organise des examens, et ces examens qu'on organise, ils comptent dans les résultats finaux du bac. D'accord? C'était ça l'idée. Alors, bien sûr, il y avait un cadrage, parce qu'on est en France. Il y avait 2 contraintes qui avaient été fixées par le président de la République. Comme il a été élu par le peuple en France, vous savez, il peut faire tout ce qu'il veut, enfin, il peut demander tout ce qu'il veut. Je sais que je suis filmé, donc je prends des risques, mais voilà. Donc, en fait, il y avait 2 éléments qui étaient des contraintes, il faut quand même le dire. La première, c'était évidemment que la première génération de nouveaux bacheliers ait le bac en 2021 et pas en 2022. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2022, le bac, les résultats, c'est en juillet et l'élection présidentielle aura lieu au mois de mai. Donc peut-être que le président ne sera plus président. Donc il faut quand même qu'il puisse donner le nouveau bac quand il sera encore président. Donc on fait ça en 2021. Ça a eu une conséquence quand même, c'est qu'il a fallu mettre en œuvre la réforme dès la rentrée 2018 en seconde. Donc il a fallu aller vite pour la seconde. D'accord? Et effectivement, cette réforme, elle s'est faite en partie de façon assez rapide, il faut quand même le dire. Et puis, l'autre élément, c'était de réduire le nombre d'épreuves finales du bac à 4. En fait, on a fait 5, parce qu'au 6, on a été un peu malin, parce qu'on a dit 4, mais 4 en terminale, donc on a rajouté 2 en première, et de mettre en place du contrôle continu. C'était la feuille de route que j'avais de la part du ministre. Et puis, bien entendu, moi j'ai dit au ministre, je fais un rapport très libre, et puis, monsieur le ministre, vous en faites ce que vous voulez de ce rapport. D'accord? Bon, au final, on peut dire que globalement sur le bac, beaucoup des choses que j'avais proposées ont été retenues. Et puis sur l'organisation du lycée, un peu moins de choses. Ce qui était effectivement très très intéressant n'a pas été retenu. Mais il faut dire que ça supposait une révolution encore plus importante du bac. Il fallait quand même que les professeurs gardent un petit peu le moral. Alors donc, on a fonctionné de la manière suivante. Parce que je crois que c'est intéressant pour vous de savoir un peu comment ça se passe. Donc, alors d'abord, je crois que le ministre, quand il veut faire la réforme, il a besoin de quelqu'un en qui il a confiance. Donc, en fait, le ministre, c'est pas un secret, je le connaissais bien, on a été collègues ensemble à Sciences Po Lille. Lui, il était professeur de droit, moi j'étais professeur de sciences politiques, comme quoi un professeur de droit et de sciences politiques peuvent s'entendre. Et puis, après, il a eu sa carrière, etc. On se connaissait, donc il m'a proposé de mener la réforme. Moi, j'ai dit oui, que les choses soient claires. J'ai dit oui en lui disant que, bien entendu, je garderai ma liberté totale d'expression. D'ailleurs, je l'ai gardée encore. Et que j'écrirai ce que je voudrais dans le rapport. Et pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous verrez que j'ai écrit de façon... J'ai été extrêmement libre dans la rédaction de ce rapport. J'ai été aidé par des hauts fonctionnaires du ministère, mais c'est moi qui ai mené les choses. Et c'est très important parce que l'UNESCO est un organe qui écrit beaucoup de rapports. Je l'ai écrit moi-même, le rapport. Tout seul. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rapports, il y a un nom, une personne qui est connue, et puis ensuite, en fait, c'est les hauts fonctionnaires qui écrivent le rapport. Vous voyez ce que je veux dire? On appelle ça les ventriloques. Eh bien, moi, j'ai tout écrit tout seul chez moi, à mon bureau. Voilà, hein, c'est important de le dire. Donc, c'est mon rapport, et c'est pas le rapport de mes hauts fonctionnaires qui ont bossé avec moi. On a travaillé très vite, en fait. Donc, le ministre voulait le rapport pour le mois de janvier 2018. Donc, j'ai travaillé octobre, novembre, décembre, beaucoup, en faisant beaucoup d'auditions. Plus d'une centaine d'auditions, parce que le système français est très compliqué. Il y a beaucoup de syndicats, c'est très bien, mais parfois, ils sont très nombreux. Il a fallu les voir plusieurs fois, bien sûr. Il y a beaucoup d'organisations professionnelles. Vous avez les syndicats, puis vous avez aussi les associations de professeurs. Professeurs d'histoire-géographie, professeurs de sciences économiques et sociales, professeurs de philosophie. Il y a plusieurs associations. Bon, il y a plein d'organisations. Il y a eu énormément d'auditions. C'était vraiment passionnant. Ensuite, on a aussi fait des voyages sur le terrain. Donc, on est allé sur des territoires. On est allé à Marseille, à Lille, chez moi, pour aller discuter avec des lycéens, des profs, pour écouter un petit peu leurs attentes. Bien sûr, j'ai vu très régulièrement le ministre. Je le voyais toutes les semaines pour discuter, pour lui dire où j'en étais. Lui, il voulait vérifier jusqu'où j'avais des idées un petit peu folles. Et puis, je lui ai remis le rapport le 24 janvier 2018. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que le ministre a refait une session d'audition avec les syndicats en ma présence. Donc là, hop, je prends ma casquette de professeur de sciences politiques. C'était assez passionnant d'être à côté du ministre et de participer aux auditions des syndicats.
parce que j'étais un petit peu, vous voyez, embedded, hein, je regardais un petit peu comment les choses se passaient. On a eu des auditions à l'Assemblée nationale, j'en ai fait une au Sénat qui a été assez amusante. À l'Assemblée nationale, ça a duré 4 heures. 4 heures de questions, c'était assez fatigant, j'étais avec le ministre. Et puis ensuite, 15 jours après, le ministre a rendu sa décision. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le système français, la réforme du bac et du lycée ne suppose pas le vote d'une loi. C'est pas du domaine législatif. Donc, c'était simplement une décision du ministre, hop, on réécrit ça et c'est bon. D'accord ? Donc, évidemment, le ministre en a parlé avec le président de la République, il y a eu un certain nombre de discussions et de décisions. Et donc, à partir du mois de février-mars 2018, on est passé de la décision à la mise en œuvre. Moi, à ce moment-là, je suis rentré à Lille. Je n'ai pas mené, je ne me suis pas occupé, je ne m'occupe pas de la mise en œuvre de la réforme. Il y a une équipe qui a été installée par le ministre, d'inspecteurs généraux, qui travaille en fait à la mise en œuvre de la réforme. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre, parce qu'évidemment, je suis un petit peu informé de la manière dont ça se passe, mais je ne m'en occupe pas. Ce qui me permet de dire à ceux qui râlent, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai fait les choses bien, et quand c'est devenu plus critiquable, je n'étais plus là. Voilà. Et alors, donc, sur le bac, très rapidement, hein, parce que je vais pas... Sur le bac, en fait, on a donc, désormais, à partir de 2021, comment on fera pour avoir le bac? Il y aura 60% des résultats du bac, ça sera des examens de fin d'année. Là, actuellement, c'est 100%. Là, ça sera 60% des épreuves finales. D'accord? Le français en première, oral et écrit, ça ne change pas, qui comptera 10% du total du bac. OK? En terminale, alors, il y aura au mois de juin 2 épreuves qui compteront chacune 10%, qui sont une épreuve très classique en France, qui est la dissertation de philosophie, d'accord, qui a terrorisé beaucoup de monde. Hein, moi, ça m'a permis d'avoir le bac, donc j'étais plutôt favorable à la dissertation de philosophie. Voilà. Donc, et puis une nouvelle épreuve qui a fait beaucoup parler, j'en parle vite ici, qui s'appelle le grand oral. Donc, un oral que tous les élèves vont passer à la fin du mois de juin. Alors, ça va prendre du temps parce que je vous rappelle le nombre. Hein, bac général, bac technologique, ça fait 520 000 jeunes qui vont passer un grand oral. Donc, vous voyez tout de suite les contraintes, j'en parle pas pour le moment. Mais le grand oral qui va compter 10%. D'accord ? Donc, le français en première, la philo, le grand oral, ça fait 30% du total du bac. Alors, après, il va y avoir 2 épreuves de spécialité qui vont se passer, alors on ne sait pas encore quand, juste avant ou juste après les vacances de Pâques, c'est en train de se décider. Les 2 épreuves de spécialité, ce sera les 2 matières, vos 2 matières préférées, entre guillemets, que vous aurez suivies de façon assez intensive en terminale. Par exemple, mathématiques et sciences économiques et sociales. Par exemple. Hein. Chacune comptera 15%. Chaque épreuve comptera 15%. OK ? Donc, vous voyez, le total des épreuves de contrôle final, c'est le français oral et écrit de première, 10%, la philo, 10%, le grand oral, 10%, et puis les 2 épreuves de spécialité, 15 et 15. Ça fait 60%. OK ? Et puis, alors, il manque 40%. Alors, c'est le contrôle continu. J'en parle pas pour le moment, il y aura peut-être des questions, parce qu'il y a eu beaucoup de débats, et il y en a encore beaucoup, et je vous donne rendez-vous à l'automne prochain, il y en aura encore beaucoup d'autres. Ce qui va se passer pour le contrôle continu, c'est 10%, ça va être les bulletins. Donc, pour ceux qui ont fait un bac en France, ben voilà, on a des notes, on a des bulletins, des moyennes, chaque bulletin en première et en terminale. Donc, ça va compter 10% du bac. Donc, ça, c'est une manière quand même de récompenser le travail dans la durée, hein, quand même, et la progression. Et puis, 30%, ça va être le contrôle continu. Donc, le contrôle continu, moi, je l'imaginais beaucoup plus simple et souple qu'il ne va être. Malheureusement, ça va être des épreuves que les élèves vont passer en première et en terminale à des dates qui vont être données. D'accord ? Ils vont obtenir des notes, et ces notes, ça va également ça va compter pour 30% du bac. OK ? Je vais vite, hein, je synthétise. Alors, donc ça veut dire que par rapport à l'objectif que le bac, qu'on tienne compte du bac, des notes du bac dans l'enseignement supérieur, pour l'orientation de l'enseignement supérieur, eh bien, à part le grand oral et la philo qui vont être passés en juin, donc on ne pourra pas le compter parce que ça sera trop tard. Donc on aura 80% des résultats qu'on aura obtenus au bac qui seront connus dans Parcoursup et qui seront donc des éléments
disons, d'appréciation et de décision pour l'affectation dans l'enseignement supérieur. Donc, on va passer de 0 à 80%, ce qui est déjà pas mal. Et puis, on va passer effectivement à 40% de contrôle continu. Je l'ai dit, il y a eu des débats, par ailleurs, très intéressants, hein, sur le contrôle continu, sur le grand oral, sur l'épreuve de philosophie, sur les spécialités. Et il y a encore des débats actuellement, bien sûr, sur le ministère travail, sur ça va être quoi les épreuves, pour cadrer les épreuves, hein, parce qu'en France, on adore cadrer, donc on est en train de produire des arrêtés, donc des documents réglementaires qui paraissent au journal officiel ou au bulletin officiel, où on explique concrètement, voilà comment ça va se passer, telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve. Il y a beaucoup de pages dans le bulletin officiel. Voilà. Donc, ça, c'est sur le bac. Alors, évidemment, il y a le lycée. Ça va de soi que si on réforme le bac, c'est-à-dire ce qui arrive à la fin, on agit sur l'organisation générale du lycée. Bien sûr. C'était ça l'idée, quand même. Hein. Et en particulier, moi, mon idée était de dire, par exemple, si on met en place une épreuve qui s'appelle le grand oral à la fin, on va évidemment inciter les enseignants à être plus attentifs, à former leurs élèves à s'exprimer à l'oral, qui est un énorme problème en France. Alors, ça peut s'expliquer parfois par la taille des classes, beaucoup d'élèves dans les classes, il y a des explications tout à fait entendables, mais le modèle français, c'est « tais-toi ». Hein, et y compris en langue étrangère, faut surtout pas parler, hein, parce qu'on se fait bon. Et donc la compétence, si vous voulez, la compétence orale est très peu travaillée au baccalauréat. Hein, c'est simple, hein, c'est le bac de français. Et encore, les élèves souvent ils apprennent par cœur ce qu'ils disent. C'est l'oral de langue voilà, c'est tout. Tout le reste se passe à l'écrit. Donc en France, vous pouvez obtenir le bac avec mention très bien, sans avoir presque jamais ouvert la bouche de votre vie. Et moi, quand j'ai fait cette réforme, je me suis dit, c'est un problème. C'est bien quand même aussi de vérifier dans le type de compétences qu'on vérifie à la sortie du lycée, ce serait bien de vérifier cette compétence d'une expression orale. Bon. Voilà. Donc évidemment, ça pose beaucoup d'enjeux et de questions. Il faut que les élèves soient préparés à cette épreuve, vraiment préparés. Donc là, il y a des questions qui se posent. Il faut que les profs en France, français, soient formés à enseigner l'oral. Parce que, évidemment, quand j'ai présenté cette idée devant les organisations professionnelles d'enseignants, beaucoup d'enseignants m'ont dit « on ne sait pas former à l'oral ». Alors là, je me suis dit « il y a du travail hein, ». Mais voilà, mais c'est vrai. Non, mais en même temps, c'est vrai. C'est vrai. Hein, donc, il y a tout un travail, vous voyez, de formation continue, etc. etc. Bon, voilà, donc on a ça. Le contrôle continu, ça suppose une nouvelle organisation. Donc, on a travaillé sur le lycée. Alors là, ça a été très compliqué. Moi, j'avais des idées extrêmement disruptives, comme dit le président Macron. Finalement, le ministre a été un peu moins ambitieux que moi, un peu plus réaliste que moi. Mais au total, pour aller très très vite, on va réorganiser le lycée là, je parle du lycée du bac général. Hein, je parle pas des autres formes de bac, mais le bac général, qui en fait, vous savez, en France, c'est le seul bac dont on parle. Parce que le bac général, c'est le bac que passent les enfants de la bourgeoisie. Donc, le bac technologique. Alors, le bac professionnel, n'en parlons pas, tout le monde s'en fiche. Alors, si on réforme le bac S, option mathématiques, alors là, c'est comme si on s'attaquait à Notre-Dame, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Et donc, il n'y a pas un mot sur le bac technologique, pas un mot sur le bac professionnel. Alors, le bac général, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, donc, comment ça va être organisé très rapidement? Ça va être organisé chaque semaine en 3 temps, pour aller vite. Alors, il y aura un tronc commun, donc tous les élèves, mes 380 000 élèves de première et de terminale, ils suivront chaque semaine tous, à peu près 18 heures, qui seront les mêmes 18 heures pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, hein, bien sûr, puisque selon les séries. Okay, il y a eu, je vais vite, une bagarre, ça c'est au couteau presque, sur c'est quoi les matières, les disciplines qu'on met dans ce tronc commun. Et ça continue encore un petit peu, puis certains disent il n'y a pas assez de mathématiques, d'autres disent pourquoi il y a l'histoire géo, il n'y a pas... Bon, ça a été assez terrible à gérer. Hein. Je donne un exemple, moi j'ai dû m'incliner, ça vous concerne, je pense que ça concerne encore une fois les langues étrangères, c'est que moi je constate que les élèves en France sont très mauvais en langue étrangère. Et en fait, ils sont... donc je m'étais dit, peut-être qu'une idée, ce serait que les élèves en classe de seconde, ils ne commencent qu'une langue étrangère.
et puis ils puissent chaque mois passer un test de compétences dans cette langue étrangère, et puis une fois qu'ils ont atteint le score, ils puissent commencer la deuxième langue étrangère. D'accord? Comme ça, à la fin, si ils n'ont fait qu'une langue étrangère, on peut espérer qu'ils auront quand même un niveau correct. Voilà. Alors là, ça a été terrible. Parce que quand j'ai proposé ça, les associations de professeurs de langue étrangère, notamment les profs évidemment d'espagnol et surtout les profs d'allemand, bah oui, m'ont dit c'est la fin pour nous, on n'aura plus d'élèves. Et aussi, ne l'oubliez jamais, moi je n'y avais pas pensé pourtant, c'était la diplomatie. Parce que dans mes auditions, j'ai reçu quelqu'un du Quai d'Orsay, une ambassadrice en charge du rayonnement éducatif de la France. D'accord ? Et on m'a dit, s'il n'y a plus qu'une langue étrangère obligatoire en seconde, au niveau européen, les autres pays vont dire, à ce moment-là, il n'y a plus l'obligation d'enseigner 2 langues étrangères dans les pays de l'Union européenne. L'anglais va écraser tout, le français va disparaître. Donc, comme je suis quand même soucieux du rayonnement de la France à l'étranger, on a maintenu 2 langues. Bon. Donc ça, c'est le tronc commun, 18 heures par semaine. On n'en parle absolument pas actuellement médiatiquement. Alors que les élèves, 60% de leur temps par semaine, ça c'est le tronc commun. Mais on n'en parle pas du tout, très peu. Ensuite, c'est là où deuxième élément du cursus, c'est là où il y a pas mal de bagarres, c'est ce qu'on appelle les spécialités. Donc actuellement, on a 3 séries S, E, S, L, ok ? Moi, de mon temps, c'était pas ça, hein, c'était d'autres noms. Ce système en série il a 50 ans à peu près en France. Hein. Donc, comme ça a 50 ans, on y est attaché. Donc, il disparaît. Et il est remplacé par des spécialités. Il y en a 12. Et en moyenne, dans un lycée, il y en a entre 7 et 8. Ça dépend de la taille du lycée. Les élèves, sur le papier en tout cas, peuvent choisir 3 spécialités librement. Ce qu'ils veulent. OK ? Et ensuite, en terminale, ils en abandonnent une, ils n'en gardent que 2. Pour aller très vite. Hein. D'accord ? Donc, ils en ont 3 de 4 heures en première, et ils en ont 2 de 6 heures en terminale. Donc, c'est une idée de progressivité du volume horaire. Alors là, ça a été très compliqué de décider les spécialités, bien sûr. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été innovant. On a créé, sur ma proposition, le ministre a décidé de créer 2 spécialités nouvelles. Alors, vous allez comprendre en quoi c'est innovant. C'est 2 spécialités qui mixent 2 disciplines. D'accord ? Donc, les 2, c'est humanité et lettres classiques, qui associent la philosophie et les lettres classiques. Donc, au passage, pour ceux qui ont fait un bac français, il y a de la philo en première, qui est proposée. Et puis, l'autre, c'est histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, qui associe histoire géo et SES, sciences économiques et sociales. D'accord ? Moi, mon idée, elle était ou elle est encore, que ça a du sens de travailler, disons, des enseignements en codiscipline ou en bidisciplinarité. D'accord ? Hein, d'associer des collègues de 2 disciplines différentes autour d'objets d'enseignement commun. Alors là, on va voir ce que ça donne au bout de 2-3 ans, mais si vous voulez, dans une salle des professeurs en France, mettre des professeurs ensemble en soi, c'est un petit peu compliqué. Hein, bon, mais alors en plus leur demander de travailler ensemble, vous voyez, de dire voilà, un prof d'histoire géo va voir le professeur de sciences économiques et sociales et lui dire bon, on a un programme, comment on fait entre nous, comment on évalue les élèves, comment on se répartit les heures, hein, c'est l'équivalent du Mont Blanc en tongs. Donc, c'est assez compliqué. Hein. Donc là, on a eu alors qui peuvent s'expliquer hein, par l'histoire en France, des disciplines d'enseignement, on peut le comprendre, mais ça a été un peu particulier. Donc évidemment, je suis accusé que le ministre sommes les fossoyeurs du lycée, on est les fossoyeurs des disciplines, on est les fossoyeurs de pas mal de choses. Alors, on était les fossoyeurs en réalité parce que, par exemple, on a quand même 24% des élèves de seconde qui ont demandé à faire la spécialité humanité et lettres classiques. Donc, je pense que dans quelques années, on va probablement passer de fossoyeur à sauveteur des lettres classiques. Mais bon, passons. Et puis, si on prend sciences économiques et sociales, on a quand même histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, on a quand même 43% des élèves qui ont demandé à la suivre. Donc, c'est plutôt pas mal en termes d'attrait pour des nouvelles matières. Mais on ne sait pas ce que ça va donner. Dans certains lycées, je le sais, les collègues bossent ensemble, ils préparent, ils ont même prévu, écoutez bien, lors du premier cours à la rentrée, d'être ensemble face aux élèves. C'est un truc de fou quand même quand on y pense. Hein. Voilà, dans d'autres établissements, on a demandé au ministre de faire un arrêté pour dire le nombre d'heures que chaque discipline devait faire.
D'accord, c'est quand même extraordinaire. Hein. Les enseignants d'un côté demandent à ce qu'on les laisse totalement tranquilles et totalement maîtres de leur pédagogie, mais tout ce qui concerne l'environnement de leur travail, il faut qu'il y ait des arrêtés, des décrets, des lois pour leur dire comment faire. Moi, ça m'interpelle beaucoup par rapport à une certaine culture professionnelle. Voilà, donc c'est ça, spécialité. Et enfin, il y a quelque chose, c'est pas complètement nouveau, mais sur lequel moi je veux qu'on mette le paquet, même si je suis un peu inquiet pour tout vous dire, d'ailleurs je l'ai dit à France Inter jeudi, c'est qu'on a prévu 54 heures sur l'année d'accompagnement des élèves vers l'enseignement supérieur. D'accompagnement des élèves vers l'enseignement supérieur, qui est un énorme enjeu et une énorme faiblesse de notre système. Hein, comme le lycée n'est pas assez tourné vers l'enseignement supérieur, sauf évidemment pour les jeunes des catégories aisées, comme d'habitude, eh bien, il faut quand même avoir en tête que aujourd'hui, environ 60% des élèves qui commencent leurs études de l'enseignement supérieur en licence échouent. D'accord ? Et évidemment, plus vous êtes boursier, donc plus vous venez d'un milieu modeste, plus vous échouez. D'accord ? Alors en France, on s'en fiche un peu parce que, en général, les enfants de professeurs, les enfants de journalistes sont en classe prépa, sont dans les filières sélectives du système, ou alors ils sont en fac de médecine ou en fac de droit, donc ils s'en fichent un peu. Il ne faut pas oublier qu'il y a vraiment une boucherie à l'entrée dans l'enseignement supérieur, à mon avis qui est liée au fait que l'enseignement supérieur n'est pas assez organisé pour accueillir les élèves, puis aussi parce qu'au lycée, on n'est pas assez organisé pour, j'allais dire, transformer cette espèce d'ascension de l'Everest que constitue l'enseignement supérieur en une petite montagne des Flandres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Pour beaucoup d'élèves, c'est une espèce de montagne inaccessible, alors qu'en fait, c'est pas si difficile que ça. Tout le monde a le bac, etc., etc. D'accord? Je vous donne juste un chiffre quand même. Hein. Aujourd'hui, par exemple, en France, il n'y a que 34% des vœux Parcoursup qui sont des vœux pour une première année de licence. C'est très intéressant. Hein. Et l'immense majorité, c'est-à-dire que le reste, c'est des vœux pour des filières sélectives. BTS, DUT, grandes écoles, classes préparatoires, etc. D'accord ? Et puis, sur ces 34% de vœux seulement pour l'université, plus de la moitié de ces vœux, c'est 4 filières seulement. Et ces filières, écoutez bien ce que c'est. C'est STAPS, donc les études d'éducation physique, psychologie, droit et médecine, santé. C'est-à-dire, en fait, 4 spécialités qui ne sont quasiment pas enseignées au lycée. D'accord ? Ce qui est très intéressant et très interpellant, me semble-t-il, c'est que les matières les plus enseignées au lycée, en nombre d'heures, n'attirent pas du tout dans l'enseignement supérieur. Ou alors en classe prépa. La philosophie, les lettres, les langues, l'histoire-géographie, même les maths, hein, n'attirent pas des élèves vers la première année de licence. Elles attirent les élèves vers les écoles d'ingénieurs, vers les classes préparatoires, pas vers l'université. Ce qui est un énorme problème et un énorme enjeu pour la France, parce qu'en général, ce sont les élèves qui passent par l'université qui ensuite passent les concours pour devenir professeurs. Oui, donc c'est un petit peu le système de la poule et de l'œuf. Bon. Donc, je vais terminer, parce que oui, je sais. Je vais juste dire un mot, mais je crois que je vais être interpellé là-dessus, sur, comment dire, ce à quoi ça me fait penser en termes de, un instant en tant que politiste ou spécialiste de politique publique. Il y a 2 concepts que je vais juste livrer, mais peut-être qui me paraissent tout à fait pertinents pour retracer ce qui est en train de se passer. Ce sont des concepts en anglais, hein, path dependence and street level bureaucracy. Je ne sais pas si vous connaissez ces concepts, peut-être si vous avez fait des politiques publiques, autrement je vous ferai un cours si vous voulez plus tard. La path dependence, c'est la dépendance au sentier. C'est l'idée très simple que quand vous voulez réformer un secteur d'action publique, plus ce secteur est un fonctionnement ancien, routinisé, bureaucratisé en termes de nombre de normes, de textes, etc., plus bien sûr ce secteur est massif en nombre de publics concernés, d'acteurs concernés, et plus il est compliqué de faire bouger le sentier ou de changer de sentier. D'accord ? Donc, on est dans ce modèle très routinisé, le mot n'est pas péjoratif, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, le corps enseignant, les parents d'élèves, les journalistes, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin ou qui sont concernés de près ou de loin par le secteur éducatif, et en l'occurrence par le lycée, sont très marqués par un monde des choses qui est très ancien.
les séries, vous voyez, c'est évident. Hein. Moi, je prends beaucoup cet exemple du franc et de l'euro. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé à l'euro, là, on supprime les séries, on passe à un nouveau système. Beaucoup d'acteurs cherchent à se repérer dans le nouveau système en regardant l'ancien. C'est normal, vous voyez, mais on est là-dedans. Les professeurs en France, au lycée, la culture professorale est une culture disciplinaire. Le professeur de philosophie en France a été formé à la philosophie, uniquement la philosophie, et il a été formé uniquement à enseigner la philosophie. Il n'a pas été formé à enseigner éventuellement une autre discipline, il n'a pas été formé à accompagner les élèves dans l'orientation. Voilà. Et donc, ces cultures professionnelles sont très sédimentées, très anciennes, et donc, dès que vous dites, on pourrait mixer les disciplines, dès que vous dites, il faudrait que les professeurs jouent un rôle dans l'orientation, évidemment, ça heurte des cultures professionnelles qui sont très anciennes. Donc, oui, là, je fais un petit peu de la sociologie compréhensive. C'est normal que ces corps professionnels s'inquiètent et soient parfois hostiles à la réforme. Alors évidemment, dans cette passe dépendance, vous avez aussi une pluralité d'acteurs. J'en ai parlé tout à l'heure avec les auditions. Vous n'avez pas idée du nombre d'acteurs autour de la table. C'est absolument dingue. Hein, dans le système français, je vous donne un exemple auquel moi j'avais absolument pas pensé, mais pendant ma mission, j'ai reçu une lettre d'une association qui demandait à être reçue. C'était l'association des parents pour l'enseignement libre. Et en fait, les parents qui éduquent leurs enfants à la maison. Alors moi, si vous voulez, ça m'énerve un peu pour pour plein de raisons. Hein. Mais le problème, c'est que les parents qui élèvent leurs enfants à la maison, pour pas les mélanger avec les autres, bien sûr, eh bien, dans le système du bac avant, ça posait pas de problème parce que le bac se passait en une fois au mois de juin. Mais comme il va y avoir du contrôle continu, comment on va faire avec ces jeunes-là? Vous voyez, donc c'est un problème tout bête auquel on n'avait absolument pas pensé. On n'avait pas pensé au bac Abibac, Bachibac, Esabac, on y avait pensé, mais comment on intègre ça dedans? Vous voyez, donc on a plein d'acteurs, les professeurs de PS qui ont leur propre syndicat, les professeurs de sport ont leur propre syndicat. Of players having their own view of what the upper secondary school, the lycée, and the reform should be. So it's a bit complicated to bring them to agree. And the other thing is the street level bureaucracy. That's the idea that actually everything is done on the field, and it depends on how the different players will take ownership of the reform. So you can very well prepare something that would be just great on paper in Paris. Everything has been planned, but it will be totally useless because what is important is that those who will be responsible for implementing it on the field, the teachers, the principals, the inspectors, and they're fundamental because if they don't agree with that, it will not work. So if these people are not convinced that it is interesting to have a reform and that they should play by the rules, of course, things will happen, but we'll never be able to completely implement the reform. And I will conclude by saying that in the French education system, what we have noted for the last 30 years is that we have less and less social movements against the reforms. There are certain small movements, but the reforms are there because the teachers know that they can very well decide not to implement them, and they know that they can wait until they get a new minister to get a new reform. So you just see that things for the time being seem to be working properly. But we'll see a year later what happens, because if the teachers don't prepare the students as they should, we'll see what happens. I'm sorry, I've taken longer than I was supposed to. Thank you, Pierre, for this very interesting presentation of your own experience as a person in charge of developing reforms for the baccalaureate. And thank you also for some of the points you have mentioned and possible paths to follow, which allows us to see how this is implemented. I think this is really absolutely passionating and interesting, and we will later be able to discuss that just to see
what really happened and how the different players played the game, and understand the obstacles to the implementation of the reform. In the meantime, I will give the floor to Paolo, who will just lead us to the discussions and talk about the international perspectives in the different OECD countries and the different types of reforms, the same type of reforms, which might have been implemented in other countries. Well, thank you, Michaela. So that we balance a little bit the languages in the room. First of all, thank you very much for this opportunity to debate such an interesting topic. Debating reforms in France is always interesting and challenging. And this is an opportunity to make some comments based on the international evidence. The OECD, of course, is not at all involved in this process. Perhaps Professor Pierre has read some reports related to examinations and upper secondary schools that we produced. But we've not really been involved. So my comments will be based mostly on the reading of the report of Pierre, and not really with my knowledge of the implementation of the reform itself. So I would start by saying that while the reform focuses on reshaping the certificate, the school leaving certificate, the baccalaureate in France, I mean, from the presentation of Pierre, you already understood that the objective was considerably broader in terms of transforming upper secondary education and in particular preparing the students for higher education. So the major objectives, which are all of them make perfect sense, are really improving the chances of success at higher education level, taking into account that those graduates from the baccalaureate général and technologique, they go 90% to higher education, and there's considerable inefficiencies at the higher education level. Improving also the role of the baccalaureate in student choice, helping the students making better choices, enhancing the certification function of the baccalaureate, the signaling effect for institutions of higher education, and also lightening a little bit the administrative costs, the bazooka, which is very expensive for so little differentiation in results, really. But what is interesting and this relates a little bit with the final remarks of Pierre, is how this particular reform basically targets the broader reform of the lycée while actually going through a particular path, which is the baccalaureate. So it first of all recognizes the backwash effect of certification examinations into what's going on in the classrooms at upper secondary level, and in a way takes advantage of it to actually pursue a much broader reform, which perhaps could not have been achieved if confronted from the broad reform of the lycée. So in a way, it's perhaps a little bit peculiar of France that there is an attempt to do a broader reform of the lycée, but through the angle of the certificate, by acknowledging the backwash effect that such certificate has on practices in the lycée. So a question is, should you actually reform an entire upper secondary school system through the final certificate? So it's a question, but it's probably a pragmatic way of doing it in the particular case of France. I will just mention a few, because I'll come back to that at the end. What are the other components that are important in terms of reforming upper secondary education? Of course, the first one is defining objectives, learning goals, and establishing the governance framework that goes with it. A second major important component of reforming upper secondary education is about actually ensuring effective transition into upper secondary education, the transition itself, who you allow to actually get in and with which spectrum of performance, how you diversify the offer at the upper secondary level to actually accommodate the diverse needs and the career interests of students who get into upper secondary education. A fourth major element is supporting the learning itself once you are in upper secondary education. And then the fifth one is the one that is most related to the baccalaureate, which is certifying learning and ensuring successful transitions from upper secondary education. And in one way or the other, the baccalaureate reform touches upon some of these, but
gets a bit short in some aspects that I'll mention at the end. I'll start by the major function of the major aspect of the baccalaureate, certifying learning within upper secondary education. The model proposed, it's a bit complex, but in a way achieves and functions a little bit as most of the OECD countries, which is a mix of external examinations and some school-based assessment. In the model proposed in France, it gives greater weight to external examinations compared to other OECD systems. What is proposed is a mixed model where certification is based on external national level end-of-cycle examinations, the épreuves terminales anticipées, with optional subjects and project-based work, 60%, and then school-administered standardized examinations associated to continuous assessment. It's still external, but it's more associated to continuous assessment and from bank of items. So it's the control continue 30%, and then school-based marks, the marks that are given by the teachers, 10%. In OECD countries, there's a great variation. Most of them have an external examination, but the weights given to teacher-based assessment versus school external assessment varies. There's just a few countries in which you have actually a secondary certificate only on the basis of the marks of the teachers. Belgium, Finland, most German land, Hungary, Luxembourg are examples. There's three major changes introduced in the reform in terms of the design of the baccalaureate that I would highlight. First of all is actually the introduction of teacher-based assessment, which didn't exist before. So it's important to understand what are some of the advantages of teacher-based assessment vis-a-vis external examinations. External examinations have high reliability in the sense that you have the same tasks, they're graded by the same grader, often by machines themselves. So there's fairness and a certain level of transparency in terms of expectations. However, the problem with external-based assessments is that it does not always capture all the objectives of learning. I mean, now there's an oral assessment. Previously, there wasn't. So there are certain skills that you're not able to capture through external-based assessment. At the same time, and by contrast, the assessment that is made by the teacher has more validity in the sense that is able to capture a broader range of objectives of learning. So and also it's more continuous, so it allows different observations of the performance of a student. So there's advantages of external assessments and there's advantage of internal assessments, so it's a good idea to balance them out. So the introduction of a little bit of teacher-based assessment allows to capture broader competencies that are not captured by the external assessments. So a second element that is quite positive is the fact that it's continuous work, and the continuous work of students is actually better valued through the school-based, the teacher-based assessment, the fact that there's work for 2 years to prepare the grand oral, I imagine in a project-based work or even group-based work, and also in the course of the school year through the control continue. So the fact that you observe the performance of students also gives them better chances and diversifies the risks for them as a result of the different number of components of the examination. The greater diversity of the assessment, the fact that there is oral presentation, there's a project-based work, allows a wider range of skills and competencies to be captured. And this will imply basically that this will need to be valid by what is going to be taught by the teachers in the classrooms. And that's where the change is going to occur. However, there's just two aspects to the however in terms of what I read in the report. While the report conveys that to a great extent the baccalaureate will have a little bit less impact on the classroom in the sense of having an impact on teaching to the test, the narrowing of the curriculum. I mean, it's still there in the sense that it's very high stakes. So what's going to be, the good thing is that it's been so diversified and the type of assessments is much more different, that it will allow the broadening of the types of competences and skills that are assessed, and therefore will not narrow the curriculum that is taught in the classroom as much as before. One second aspect is perhaps there could have been some considerations about non-summative assessment, meaning formative assessment, because inevitably, because the baccalaureate is still very high stakes,
it will have an effect on the ability of the teachers themselves to engage in formative assessment. In a way, the continuous assessment and the fact that there's a project to be developed will help develop that formative assessment of students in terms of diagnosing their learning needs, providing timely feedback to the students, actively engaging the students themselves in the learning. That will happen, but I think it could have been more explicit in the report. A second major aspect of the baccalaureate is making sure that the transition to upper secondary education is successful. And here, the way this is achieved is, again, in terms of what is going to be assessed. So, and the types of assessments that are developed. So there is a greater focus on preparing the students. And the baccalaureate achieves that by improving the relevance and skills and competencies that are more relevant at higher education level. So by putting those skills and the types of tasks, I mean, the fact that the Grand Oral is based on in-depth work, grouped work, project-based work, that the fact that the design of the examination might have items and tasks that are more similar to those which are actually used in higher education, this will help basically have an effect on what is taught in the classroom and the way it's taught, and therefore have an impact in terms of the preparation to higher education. So very positive. Another very positive aspect in terms of preparation of higher education is the weight that is being given to career guidance and counseling, which has a very broad definition, meaning it actually involves a lot of hours and goes as far. It's not only about information in terms of pursuing a career, but has more ambition in terms of methods of work in higher education, expectations at higher education level. So there's a very refreshing weight in terms of the need to improve career guidance and counseling in higher education, in lycée. However, one aspect, and maybe it's being dealt with now in the mise en œuvre, in the implementation, and it's perhaps one aspect where people don't talk to each other in France, but it's true that the baccalaureate and the objectives of the baccalaureate in terms of its impact in terms of entry into higher education will not have an impact if there's not a similar reform at higher education level. What are the admission criteria in higher education? How do you align the offer in higher education to the offer in upper secondary education? Is the supply of programs diverse enough in higher education? So what is the articulation, basically? So you say that the baccalaureate now will count to enter the higher education, but is there a similar reform being done in higher education to basically align those criteria? This is particularly important to then define what's going to be taught in lycée. And that part, there's no consideration in the report. Now that I focused on the policy aspects more related to the certification and transition aspect to higher education, now a few considerations about the other policy components of reforming the lycée. One is about agreeing the clear and articulated learning goals for the lycée. Of course, here, the books and the theory tells us that the curriculum should drive the assessment. Here we're trying to do is the opposite, is that the assessment drives the curriculum very much. And if there's no other way of doing it, perhaps this is the good way of doing it. But normally systems reflect about the curriculum in terms of the knowledge, the skills, the attitudes and values needed in very large discussions with stakeholders until they agree the curriculum, and then they design the assessment that goes with it. Here there's quite a lot of work in terms of redesigning the filière and the common core and all that will have an implication in terms of the curriculum. But again, the comment is it's the assessment that is trying to drive the curriculum than the other way around. Another particular aspect is then once you have a curriculum or the curriculum implied by assessment, what does this mean for what is taught in the classrooms? And how do we align that curriculum, the intended curriculum, to education process? And perhaps this is the most difficult part of the whole process in terms of the implementation.
the teaching and learning need to basically align with the major principles embedded in student learning goals. If you want project-based work or cross-disciplinarity, you need to make sure that the teachers are ready to do that. And the teachers themselves need to understand the student learning goals. So the reform and the paper and the report makes a lot of considerations about the implications and the need for a change of culture to reconceptualize teaching and engage in novel methods. So it's a major cultural change that is needed. And clearly, as Pierre said, we need to go from transmission of discipline knowledge to a broader holistic development of students. Once a colleague of mine told me something that I thought it was really interesting, which is the fact that teachers become primary teachers because they like to work with children. They become secondary teachers because they like the discipline. And they become higher education teachers because they like themselves. So, and I think, but coming back to upper secondary education, I think it's particularly true. And you see this it's so ingrained in the systems. It's so ingrained in the systems that it's very difficult to change the cultures and so I think here it's going to be the major challenge for the reform. Two other areas which have to do with the context in which the teachers work and have to do with the way teachers actually take the reform has to do with the role of the leadership of schools. And I think there's a lot to do in France about that in terms of the need to develop pedagogical leadership in schools and go beyond collegiality and the collegial style that is typical of French schools, and also the need for the schools to exert their autonomy in delivering the curriculum. So all these areas and everything around teachers that facilitate the implementation of the reforms should also deserve quite a lot of attention. Finally, three gaps or three considerations that could have been made in the report. One has to do with transitions into upper secondary education. Because, and my next point is also related to this, it's the issue of equity. It is mentioned in the report. It's never really elaborated how to get there. But it has to do with three points that I have here, which are the first one has to do with the transitions into upper secondary education. The diversity and the spectrum of achievement by the time the students get into upper secondary education very much depends on what happens before. And this is where the widening of the achievement happens. So very much a reference to the need to actually reduce that spectrum of achievement, investing early, to compensate educational advantage and achieve education potential for every student could have deserved a paragraph. The second is the fact that you're not going to be able to implement this policy in a way that is equitable if you don't recognize that some lycées need more resources than others. Because you need to recognize education disadvantage needs further resources, for instance, for guidance and counseling. So all that has to do with extra resources to actually help those who have more difficulties in learning, because it tends to be related to disadvantage, could also deserve. And finally, my last point is it's a missed opportunity, I thought, to actually also include a more holistic vision of the baccalaureate by including considerations about the professional baccalaureate. So the fact that it was left aside poses a problem in terms of the status of the baccalaureate professionnel, but also in terms of issues such as bridges between the different filières in lycée, and even engaging in a discussion that has to do with systems based on credit. Some countries have systems in lycées that are based on credit, sometimes involve professional courses, and some others general courses. So much more hybrid, and where the recognition and the assessment is based on a national qualifications framework. It's more sophisticated. France will get there in 30 years' time. But I thought it was an important gap that perhaps this is a missed opportunity to look at the baccalaureate in a more holistic form. Thank you, Paolo. I think there are a lot of avenues for the next reform. Huh? Are you ready for it? Yeah. Pierre, je voudrais vous donner I just wanted to give you the opportunity to answer
some of those questions without making a new presentation. We've got in 5 minutes, please. So in French, we say, first of all, I'm working on priority education with a colleague. In the French system, we do positive discrimination. And it is true that there are, you're absolutely right. When you look at the resources given to schools in France, and I'm not talking of professional schools, you see the students in the professional lycée have so many hours of classes, but they don't have career guidance and everything that revolves around academics. If you take the general schools and technological schools, the resources are quite different. And it's true that both the mics have one of the mics have to be switched off. Thank you. Now, the lycées in the city center that have the privileged population are historically schools with best resources, and that still continues. What is interesting is there are so many criticisms levied on this fact. We really need to invest more resources in underprivileged schools, and that's a bit complicated because the question of equity is always applied to the neighbor and never to us. So in a nutshell, in France, you have the macro states. You see, the OCDE knows that very well. The resources given to schools is 30 in France is 38% more than the average OECD rate, and we really have we need to balance this, and it's very complicated to explain to people in schools that they've got 38% more resources than the average for a performance which is not 38% more. So you see, you're right. When we are in the lycée or a French secondary school, you see many things are being rolled out. We really need to showcase the professional baccalaureate in France. But you see, the die is cast before in France, and there's a major stake in France. It's the attractivity of the teaching profession. So right from school teachers to the teacher who loves himself, that's the university teacher, there is a real stake of making the business attractive. And you can do that by the salary and the professional pathway. Today, a primary school teacher is earning 1,400 euros net per month. A reader at the university is 1,800. So we're really not drawing the best, attracting the best. So then training, there is absolutely no discussion in France if the teachers' recruitment examinations are disciplinary and if they are really geared towards reality. This is a major problem in France. We don't have enough teachers. It's easy to pass the recruitment exam, and it's a bit worrying because they're going to be there for 40 years, and sometimes they've just managed to scrape through without having the basic skills in their discipline. So that's a major problem. The minister knows that, but we've got 800,000 teachers, and if you really want to showcase the teaching profession, it would actually cost billions of euros, because we can't do that just at the entry level. We've got to do that at all levels. So this is the problem. So if you're going to you really need to showcase not just the teaching profession, because if you're doing that, you need to do showcase other professions again. So
unlike other countries, the school management is completely cut off from the teachers. The principal will never go to the teacher's room, but if he does, it's a problem. And for many teachers, the principal is like a boss whom you have to fight with. And it's quite counterproductive to cooperation and productivity. And there's also an intermediary core. The French system is about people who are in the field, and then you've got the minister, and then you've got the inspection and people who are supposed to oil the system, grease the system. Now, these people, in fact, are trained to inspect and not support. So you see, it's quite complicated. So we need a revolution, a cultural revolution. Last point is the gap between centralization and autonomy. In fact, the French system is a schizophrenic system. You had teachers who are completely free when they actually are taking the class, but the rest should be organized. It's a bit strange. There's a permanent tension between the minister must draw out everything that needs to be done. He should send out a circular where he explains what things have to be done. So the minister does a circular, because then he is criticized because the teachers say that we are not free because of the circular. So you see, the ministry and the field, there's always a war. So where again do we put the autonomy? You see, the people, the stakeholders are schizophrenic, and it's fascinating to see this. You talk to teachers when you tell them, how do you teach? Do you have any specific method? They say, that's none of your business. It's like my bedroom, you don't come in. But other things must be organized. And again, this means that this again is a reflection of the recruitment conditions, the career conditions. You see, all this we need to have a structure and a cultural change in the system for things to move. Thank you, Pierre, for this really realistic outlook on the system. And this perhaps will, could someone ask the other mic to be turned off, please? The interpreter can't hear. If you look at the other administrative, you see, we need to take into account all this, and we really cannot revolutionize the system for an implementation. We need to facilitate the implementation. So again, I think we've got some time for, we've got 40 minutes for a Q&A session, for a discussion. So we can take questions or comments. So let's take about 3 questions or 3 comments. And then, but before that, please introduce yourselves so that we know your background and we know who you are and your starting point. So do we have any questions, any comments in the room? There is one right there. This is, no, so the gentleman, could you please ask the first question, please? Oui, alors, ça marche. Sophia Narwanwi. I'm a trainee at the IIEP since the month of February. So first of all, thank you for your presentation. And I just wanted to come back to supporting students to get to higher education. You said that there would be 54 hours. I just wanted to know who is going to do the follow-up. Is it an individual follow-up or by group? How this is going to work? And I have a second question as well. You also talked about the major oral exam.
under the new baccalaureate. I don't know what that corresponds to. And for all students who have a visual disability, would there be any kind of adjustments for these students, for the disabled students? Hello? I'm Stephanie Rodriguez. I can't hear her. She's got to speak into a mic. I can't. So I've been here for a few months. My question is on skills. You talked about team working skills, working with teachers. I just wanted to know, we talk of these skills in international organizations, like project-based skills rather than discipline-based skills. And are these skills part of the new baccalaureate, a part of the reform? Now, first of all, you see, if I can just answer you, it's the students with speaking problem who would have not visually impaired students who would have a problem with the oral. Now, you see, they will have, it's not completely finalized. There is a ministerial order that will be published and that will organize things. And for instance, can the student come with notes? We will have information on that. I'm sorry, the comment is made off mic. No. Irrespective of the exam, they could be a visually or a physically disabled student. So we do have some kind of special arrangements. It goes without saying. There is a ministerial order for that. So again, you will be given 1/3 extra time for these students, for disabled students. And we can't forget these disabled students. You see, these are the, so again, the free candidates is, again, now the 54 hours supporting students. First of all, it's a major stake. We need to rise up to it. Now, this could have been, this is 54 hours per year. So we're talking of 1.5 hours per week. So we just wanted 54 per year so that the lycée can manage these hours. If the principal decides that there's going to be 1 day fully devoted to career counseling, then it's going to be 1 full day. So it's the teacher, or the principal who decides. Now, there are many schools who are doing things, and I feel that private schools are doing it well, the privileged public schools are doing it well, but not the other schools for a host of variety of reasons. So again, there's a lot of equity problems. Now, we really need to do this career counseling and orientation. So here we talk, either the ministry should make a circular and explain very precisely how these 54 hours must be organized. In that case, the teachers are going to complain and say that we're not being told what to do, or each school must be allowed to do what they want. So again, it means everyone will be doing anything and everything. So there is a problem here as well. So, and then a part of teachers accept and consider that their job is not just to be a professor of philosophy or mathematics, but also be career guiders. So it's a change.
it's a very strong change in the business. Now, I am for people who want to basically come forward, do a training in career counseling on a voluntary basis. So again, instead of having 15 hours of mathematics training, they could have 12 hours of mathematics training and 3 hours of career counseling training when they're doing their teachers training. This could be one way out, and on a voluntary basis, of course. So we could have a law teacher who would basically give a class in a school, so that students know what is it to study law. We could have such an initiative as well. We also could have tutorials, virtual tutorials that are extremely well done, but very rarely used. And you see, it's the schools that do these lovely MOOCs, but no one looks at it. So again, there's another way of doing career counseling. Now, I really would like teachers coming forward on a voluntary basis and saying that they would like to do career counseling. So, sometimes you see, we can't force things down. There could be discrepancies as well between teachers who know what to do and do a great job in one class, and in the neighboring class, the teacher has no idea what career counseling is all about. So there could be some kind of inequality here. Now, the major oral is very interesting. In the report, I suggested half an hour with a jury, including a person who is not a teacher. Now, that's 250,000 hours, and it's very difficult to get that in 8 days. And someone who's not a teacher, first of all, teachers will be shocked. How can a person who is not a teacher contribute to the mark? And could it be someone who does not have a baccalaureate sit on the jury? Is there a minimum age, a maximum age? Who will recruit this person? Is this person paid? If this person is paid, then you see it'll cost money. So again, we're going to have 20 minutes with 2 teachers. So again, that teachers are really great. We don't open the bedroom and invite someone else. And it would around the oral would be on the 2 major disciplines of the student. So you need to be able to basically explain what you're doing in front of 2 adults. That's the whole idea. Now, skills. Your question, are you talking of teacher skills or student skills? When you look at what's happening today, things are moving at a satisfactory pace. Teachers have grids, evaluation grids, and they assess their teachers, teachers assess their students in terms of skills. But then you have to award a mark. Now we are moving on to a competence-based evaluation. So what we say, acquired, not acquired, and being acquired. So we see things with that. We try and doing away with marks, and we really the things are changing, but it's actually moving at a different pace depending on the teacher. In the same school, you have teachers who already do this in a very good way, and the other professor who is awarding marks. But it goes without saying that depending on the exercises that are being prepared for the baccalaureate, it's aimed at measuring the different types of skills
commenting on a text in history. So it's about assessing a wide range of skills. There are a lot of tensions between disciplines because they all want to be assessed the same way. But the fact is that philosophy, there's perhaps a 4-hour dissertation for everyone. And for history and geography, teacher would say that why philosophy and not history and geography? Because it's what he would see that because he feels that philosophy is being given more importance than history and geography, and he's not happy. So you really have a lot of problems with regards to this. So if history and geography is not a fundamental subject at the end of the baccalaureate, France would actually collapse. It's a bit pathetic. Ça peut pas être étonnant, mais vous faites là un peu de sciences politiques. This may seem surprising, but if you have 10 famous historians who write an article in the Le Monde newspaper saying it's the end of history and geography, this is wrong. The minister will take the minister a week to manage that. I take too long to answer. I'm sorry. About the last question, because it's the one less related to the implementation of the reform. I mean, normally in a reform of this nature, and there is a reference to this in the report, there should be alongside profession development programs for teachers so that they can but it's in the report, the suggestion. Yes. So that's the first option, obviously, but then, you know, the little by little and at the rhythm of each of the teachers, the incentives of the examinations themselves, if they develop the incentives for you to develop those collaborative skills, then the incentives of the teacher will be there to collaborate, because in a way the external examination is a cooperation with the student, and in their willingness to help the student, they will also mimic the external evaluation and basically develop teaching and methodologies to develop those skills in the classroom. But obviously they could be alongside a large investment in professional development. Mm-hmm. Yeah, thank you very much. Do we have some other questions? Yeah, Miyoko and yourself and somebody else. You can take 3 in a row. Okay, let us start with these 2. Yeah, okay, then you will be the third. Thank you very much. I'm going to ask a question in English. I'm Miyoko Saito, working at IIEP. I was actually really surprised to see this figure of like 2000, about 63% of success rate of the baccalaureate, up to about 90% today. And, you know, one wonders if the criteria to decide the success may have changed. And I'm saying that's because we also see the result of PISA, result of France in PISA, which is not really improving in that kind of same speed. And we are talking about the very similar target, although the test framework is totally different, you know, between the PISA and the kinds of things that are tested within the baccalaureate. So I think one explanation that you have given is the fact that we have increase the different filières, different streams of baccalaureate. So the professional baccalaureate, as well as the other one, which is the technical. And obviously, they do not use the same criteria and not the same questions, and that explains partially. But I'm just wondering if there are other explanations. Mm-hmm. Well, thank you very much. Thank you very much for your presentation. I'm a student in education sciences in Paris Descartes. I'm just preparing a master's. You were talking about the grand oral and the skills you can acquire at the end of the upper secondary schools, but what is the link with the skills students should have to enter into higher education?
and the skills you will need on the labor market, because you talk a lot about what should be on your resume and your CV, but will the skills they acquire in the universities be compatible with what is requested on the labor market? Thank you. Bonjour, alors moi je m'appelle. Good morning. My name is Candice Davriou, and I'm also a trainee here at the IIEP. I had two questions. One concerning the geography of the reform in terms of territorial equality. We know that we don't have the same specialties proposed, the 7 or 8 specialties proposed in all the French lycées in France. And I would like to know how this will be managed when it comes to the reforms. And I would like you to come back to the different existing specialities, because as you said, we have a lot of students who take law. And will we have more information about these courses and the teachers teaching these courses for the bachelor's degree? Well, yes, you know that I will answer. You know that PISA in France, we only talk about PISA when you have good results. You don't have any PISA in upper secondary schools. It's at the age of 15. The baccalaureate is at the age of 18. So everything is fine. I think you made a small mistake when you said 20%. It's 20% of an age group which got the baccalaureate in 1970. Out of 100 young French people who were 18, 20 only got the baccalaureate. The others have stopped their studies before. And 90% was the success rate to the baccalaureate. So out of 100 people taking the baccalaureate, 90% would succeed. So it's not the same thing. But nevertheless, there are more and more people getting a baccalaureate. And of course, this leads you to wonder about how difficult it is to get the baccalaureate. What does it mean when it talked about the value of the baccalaureate? What does having the baccalaureate mean today? You have to be very careful, because it's a very conservative speech when you say that the level is lower than it used to be. It's easier to have the baccalaureate now. It's to a certain extent true, but I believe that the success rate can be explained by technical elements. We have more and more options for the baccalaureate, which gives students some points above the mark of when they get more than 10, which has a positive impact on the success rate. And it helps them get what we call the mention for the baccalaureate. Well, you have teachers, Greek or Latin teachers who've come to discuss with the minister, because they said that these are subject matters which will disappear soon, which is probably true, like the German teachers. But the question this raises is the link between what it means to have the baccalaureate, what it means to have the brevet des collèges. When you have the baccalaureate with a reference very good, does it mean that you are a very good student? I think it is really a big problem. We've seen that a lot of education sciences, and I'm just tired because I can't remember the name of a teacher in Paris 8, but this teacher explains that there is a bigger and bigger gap between success, because you get your brevet at the age of 14, you get your baccalaureate at the age of 18 with a good mark. But when you look at the PISA investigations and you realize that the skills acquired are not acquired at the same time in a priority area school, 80% or 70% of the students would get the brevet, and 90% of the students will get them in the center of the city, in a public school in the center of the city. So you consider then that 70% is not too bad. But when you make a PISA test, you will realize that the difference is not 70-40, but rather 40-80. So the real gap between the schools is much bigger than what these people like the sociologists, Roques, ROCES, I have two brains. But that's a real stake. It's something that is really a big stake.
So it creates problems because you have students who are successful when they take their baccalaureate. They have a baccalaureate with a mention very good. They enter law universities, but then all of a sudden they fail because they were not prepared, and they thought that having their baccalaureate was a good mark. It would be easy, but they have never studied law, so they fail. Particularly young people coming from families, low-income families, and where and entering higher education is real shock for them, because the lycées or the upper secondary schools are just the heirs to convents or religious schools, because the students are supervised. The parents know what their children do, but the university is more liberal. Nobody bothers you. Nobody comes to see what you do in the university. So it's very difficult for a lot of young people to adjust to this new system, which explains the problem. I don't know whether universities should also tell the parents when the children, the students don't go to the university. Then you talked about the labor market. I will surprise you. I don't care. I think that the major stake in upper secondary schools is just to train citizens. I think I very much beware of what we call being adequate, because if in 10 years you need 500 people working for Amazon, then you will have to prepare them early. Maybe in 10 years from now, they won't need salespeople in Amazon. So you will have been trained to things which do not exist. I think the lycées must position the students based on their projects, but the lycées must also continue to train citizens, good citizens. Therefore, the core system is very important, like the first 2 years of universities. This is what will allow to train people who will be part of the society tomorrow. They will all be able to share common values. I really believe in that. It is true that the lycée, the upper secondary school, is too far from from the jobs on the labor market. I agree with that. So you have to find a real balance. The lycées should be the lycées for a cohort of young people, for a generation, and it's very important for me. And in parallel, thanks to the 54 hours we discussed earlier on, we have to counsel young people and tell them, well, based on the type of study you want to take, this is the kind, based on your results in your studies, this is the kind of things you can do. Or if you go in the law faculty, you will, of course, not become a doctor. This is something we owe to our young people, because if we don't do that, and if the system does not do that, who will do that? The coaches, the private schools. So and by doing that, we will increase inequalities and stress, particularly amongst those who come from lower income families and cannot really prepare themselves for higher education. So this is something that is, I would consider, a major stake. One last point on specialties. Well, there are 12 of them, from 7 to 12, actually, depending on the size of the upper secondary schools. You have a lot of schools where they have they offer the 12 specialties. Then others will just offer 7 or 8 or 9, depending on what we call the rectorat. And this brings me back to the concept of path dependent. When you have when arts is being taught in a lycée, that it was not systematically, but most of the time it was in the center of the city. Well, I'm just joking. If we want the specialties in the name of equality to be proposed to schools outside the cities, then the teachers will have to accept to change schools. So the regional education authorities, that will take several years. The minister sent a letter to the chief education officer or the director. And of course, there are difficulties, there are problems. And it also depends on the number of students interested, and that we will know in June only when we have the results of the school board. 70% of the students have asked for mathematical streams, 53% have asked for sciences, and 50% physics and chemistry, and 47% have asked for economics,
43% want history, geography, and political history, and 24% still want literature, and 34% have asked for English language, which is quite interesting. So it's depends whether you look at the half empty or half full glass. 48% of the children in the second year of upper secondary schools have asked for mathematics. And what I consider, and that's what I said on radio the other day, I consider that for the first year, it's not that bad. But of course, a major teachers union said 51%. So we have to change the series offered. Some of the, it is the first year this has been implemented, so you have people who the next year will look at what was done the year before. But as Paula said, it has an impact on higher education. But the problem is that in France you have two ministries, which was not the case with the previous government, and therefore higher education, au Parcoursup, is higher education. So we have two stakes, the 54 hours we talked about earlier on, and Parcoursup is, or rather what we expect from this Parcoursup. We will fight to make sure that these expectations become general expectations, because if some subsidiaries, some streams say just to take law, you must have done history or geography or whatever, otherwise you cannot. I think this goes against the spirit of the reform. You have the common core. All of the students have taken literature, philosophy, etc. So we have to act to make sure that the different programs, post-baccalaureate programs, ask have expectations that are not too rigid. That's something that is at stake. And the other thing we mentioned the other day is that the lycées are being reorganized, and this is something we have not seen for a very long time. And in 1973, 14% of the French people had their baccalaureate. Now we have 80% of the people who get their baccalaureate. So therefore, the higher education should get reorganized, particularly the first 2 years. Why do schools like political science or Sciences Po in France attract the students? So, well, because the first 2 years, the general studies, and at the age of 18, a lot of students don't know what they want to do. And you have a lot of students taking psychology, English, literature. So therefore, things are changing. But I think it would be a good thing to move towards degrees in that in different manners, and that the choice be made at the level of the master and not earlier. All people should be able to take a master, because until the bachelor's degree, many people don't know what they want to do. And you should have multidisciplinary semesters. And you know that the purpose of Agnès Buzyn, the minister, is that, and we'll see whether she can make it, is that the recruitment not be made at the end of the first year, but that you should have a bachelor's degree in health, and that you then be recruited to become a doctor, to study to become a doctor. This is done in many countries, but not in France. This is something Paula has said. We are at a time that is interesting, with a possible structural reform of the system, and it's a major reform, because I think, because I'm a civil servant, a public civil servant. I'm not in working the private sector. And I think that this is the kind of reform that can save public education in France. Otherwise, we may have too many private schools developing, because what is developing faster and faster is private secondary and higher education. And we also have this at stake, and this is important in France. I'm an economist about the links to the labor market. Perhaps, I mean, the report is very much focused on the transition to higher education and the best way to achieve that transition, because it focuses on the bac technologique and the bac général, and on the 90% that go into higher education. But it's true that not including the bac professionnel misses the discussion about
getting into the labor market, because the labor market is also part of the real world. And what we're talking about for the labor market are more soft skills, 21st century skills, ability to work in groups, entrepreneurship, self-initiative, all this that is useful and that the employers want. So I think the fact that the baccalaureate professionnel was not included is also a little bit of a missed opportunity to discuss this transition into the labor market, in addition to the transition to higher education, because in the end, what higher education institutions will also develop in students is their ability to transition to the labor market. Yeah, thank you very much. We have one question that was posed by our audience that is following us on the streaming. Is there something about digital literacy in the proposed reform? That's for you, Pierre. Yes. Bon, y a deux ou trois petites choses. Well, there are three small things focusing on the digital aspects. Amongst the specialties, there is one specialty, digital specialty, which existed. It was an option in some schools, and now it is proposed in most of the lycées in France. In 2019, it's a good thing. Of course, you will tell me to propose the specialties focusing on digital education. So we are amongst ourselves. So I can tell you something that is important. This new type of teaching or education is taught by mathematics teachers. And we have a problem with the number of math teachers in France, which explains that in the Common Core, we don't have a lot of math proposed, because had we proposed a lot of mathematics in the Common Core, mathematics as a specialty, plus the digital specialty taught by math teachers, we would have had a problem with the number of teachers in mathematics. So the ministry has created a degree to meet in mathematics to meet this problem. We, of course, would like to experience distant education, but for specialties, it's very theoretical and it's going to be complicated. But let's say you're a student in a lycée in the Deux-Sèvres area and you want to take humanities and literatures. It's not what your school proposes, but thanks to the digital resources, you could, through Skype, take these courses proposed in another school 10 or 15 kilometers from your school. So technically, it's feasible, but it raises a lot of problems for pedagogical reasons, because you're not in front of a teacher. And last but not least, you also have the teachers training in digital, the digital skills of the teachers. And what is striking in France is that the equipment in France is quite exceptional in terms of tables, chairs, etc., because it's been funded by the regions. But the problem is that the teachers have not been trained. So the best that can happen in France, or rather what is surprising, is that your child will tell you that the course is done in the classroom, in this digital class, but the teacher has not been taught, so doesn't know how to use a computer. So in France, the problem is that we have the equipment, we're well equipped, but we just have a few teachers who've been trained. So we have this problem in France. Thank you very much. I will now give the floor to Paolo to maybe make some final comments before we close this session. True that in my discussion, I basically mentioned some gaps and some. It's the easy position, of course. The OECD provides recommendations and makes comments, and it's we give ideas and we identify gaps and we tell people that they could have done better. However, what I want to emphasize is, of course, that I think this is a very significant reform. I think you are achieving a lot, taking into account the context. So I wanted to emphasize that in spite of the remarks of what could have been done slightly better. But I think it's a major achievement in France. Yeah. Okay. And after these final congratulations, would you like to say anything? No? You have said a lot. Okay. I think we had a most interesting debate, and perhaps a few points that
that I take back from the debate, I think and a very interesting idea is really to reform education systems through a reform to a strategic entry point in one of the examinations. I think that's very interesting because rather than going for the reform of the lycée, you went for the reform of the examination, and it has a lot of repercussions on many of the things that take place at the lycée, and potentially, as you said, also at higher education. So I think we are dealing here with a reform that will have a lot of repercussions, I think, at two levels of the education system, and I think that's very important. I think the second point is about the importance of implementation. And what I noticed, that there were so many things that you said that you anticipated, but there are so many things that you are still discovering. So how much can you actually anticipate in the implementation process? I think that's a very interesting consideration, and I think it's a matter of finding the right balance with how much you anticipate, how much you should anticipate, how much should leave to the street bureaucracy approach, and really trying to find solutions to many of the small problems with the actors. The third point is about reforming a system with multiple actors, and about the political aspects and all the particular interests that you are facing when you reform. And that has to do perhaps with the second point: how much can you anticipate of that? How much can you anticipate the different actors' behaviors and take it into the reform as a kind of risk management or something like of this order? So I think there are lots of very interesting suggestions that you have come forward with, and we have, of course, now a full agenda for the next reform in France. So that is very encouraging. So we will not be unemployed as policy analysts and never as policy implementers. So as a consequence, I think there's a lot of work still to come in France and is in all other systems. So thank you, both of you, for most interesting presentations. I think we had a very stimulating debate. Thanks to our interpreters for their wonderful translation. And thank you to the technical team as well to set it all up and make it happen for us. And let me just mention that we have a cocktail now up on the basement, and you are all invited cordially and to continue the discussion about reforming the French education system. So I'm looking forward to meeting you there.